ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ مولانا عظیم. جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز چیف آف دی آرمی اسٹاف میجر جنرل افتخار حسن چودھری کمانڈانٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی graduating cadets 151st PMA long course, 70 integrated course, and 25th lady cadet course, faculty members, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed a matter of great pleasure for me to witness the passing out parade this morning. I congratulate the cadets here today on reaching this important milestone in their careers and commend their outstanding display of skill, agility, and youthful exuberance. I also extend my felicitations to the passing out cadets from friendly countries including Qatar, Iraq, Bangladesh, and Nepal. أخي الكريم طلاب من دولة القطر وعمان، أهلا وسهلا ومبروك جدا. طبعا أنتم ضيوف لكن إخوان من البلاد الإسلامية. I also want to say, and as you all know, it is in our centuries-old tradition to welcome guests with open arms like part of the family, and within no time, strangers become friends for all times to come. My dear cadets, you have earned the honor of joining one of the finest armies in the world. Our armed forces are a symbol of valor